Al Jazeera Podcasts. Las mujeres siguen siendo vistas como objeto, como basuras. The power balance rests in the hands of men. Every 10 minutes, a woman is killed by someone she knows, like a family member or a partner. Now, that's according to the UN's latest worldwide figures. So that means by the time you finish this episode, at least 3 more women will die. I want to know how we can stop this. I'm Samantha Johnson, and this is Now You Know. We're dedicated to amplifying women's voices, stories, and topics we're all thinking and talking about. María de la Luz Estrada Mendoza is the director of a Citizens Watch group in Mexico that tracks cases of murdered women. One of their missions is to get federal support to monitor and protect women at risk. So, María, thank you so much for joining us on Now You Know. Sí, gracias a ustedes. What made you want to get into this line of work? Mira, hace más de 20 años, dado la situación del estado de Chihuahua, donde se empezaban a documentar mujeres desaparecidas y encontradas, muchas de ellas en el desierto. Bueno, yo como empecé a estudiar la carrera de sociología en la Universidad de México, y de ahí me fui involucrando en procesos de justicia social, de derechos de las mujeres, a conocer las diversas problemáticas. Y me interesó pues trabajar y entender la situación de discriminación contra nosotras en los diversos espacios. Y estaba con grupos de iglesia donde las mujeres éramos y seguimos siendo discriminadas. Y de ahí empecé pues a participar en diversos grupos y movimientos de derechos de las mujeres. Y en ese caminar empecé a ver mujeres que vivían violencia. Conocí de casos de mujeres que desaparecieron y las encontraban asesinadas, y me empecé a involucrar a grupos de la Ciudad de México, del norte del país. Y bueno, pues ahí yo seguí caminando, empezamos a documentar cuántas mujeres desaparecían, eran asesinadas. Y pues ya hicimos un primer informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y dábamos cuenta de la situación, que no se investigaban los casos de mujeres. Era un contexto de discriminación e impunidad que estaba creciendo en el país, no solamente en Chihuahua. Y de ahí yo empecé a trabajar sobre investigaciones, sobre acompañar casos, y así fue el caminar, que han sido más de 20 años de estar trabajando en la comunidad para entender la problemática. So, María, tell me why femicide is such a big problem. I mean, when you look at the stats in Mexico, 10 women and girls are killed every day by their partners or by their family members. Bueno, las raíces principales son la discriminación y la impunidad. En México, vivimos diversos contextos, diversas realidades que están vulnerando la vida y la integridad de las mujeres. Las autoridades solo quieren suscribir la violencia o el feminicidio en el ámbito familiar, pero no es así. Hay una violencia en la comunidad por la alta criminalidad que vulnera la vida de las mujeres. Documentamos casos de niñas desaparecidas que las encontramos asesinadas o no las encontramos, o mujeres que fueron violentadas sexualmente y que pues sobrevivieron de ese abuso, pero no quieren denunciar por temor a ser asesinadas. Muchas de ellas las asesinan. Un feminicidio
puede estar involucrado varios delitos como la trata, la cooptación del narcotráfico para que trabajen como mulas o vigilantes en la delincuencia. Y también hemos documentado casos de mujeres que se involucran por Facebook y conocen a jóvenes que son unos delincuentes, y ahí es a donde ellas pues, lo hemos documentado porque han sido violentadas y han sobrevivido para decirlo. Y bueno, las parejas también en el ámbito doméstico, las mujeres son golpeadas y asesinadas por la propia pareja, y muchas veces delante de los hijos han vivido ese asesinato. Y bueno, y a pesar que hemos ganado derechos, marcos normativos, la defensa de las mujeres, en el acceso a una vida libre de violencia, las mujeres siguen siendo vistas como objeto, como basuras, y por eso los cuerpos son tirados y arrojados o sepultados. Así tratan los cuerpos de las mujeres en México. Ese es el contexto que vivimos y seguimos luchando porque cambie, erradicar esta violencia que vivimos a diario. You've been in this line of work for 20 years. I was just wondering if there are any stories that stick out to you. Sí, se cumplieron apenas el 5 de febrero de este año 10 años del asesinato de Fátima Quintana Gutiérrez, una niña de 12 años. Este caso es triste porque la niña fue a la escuela, a la secundaria. Ella vive en Estado de México, vivía en Lerma, Estado de México, y su mamá ese día no pudo irla a recoger, siempre iba por ella. Y cuando llevaba que no regresaba, su mamá fue a buscarla. Le dijeron que ya había salido, que la habían visto, que iba hacia su casa. Pues inició la búsqueda ahí. Y bueno, para no decirles, a ella la violentaron, la torturaron sexualmente. Y la mamá la encontró, ya la estaban enterrando cuando encontró a su hija. Ella fue asesinada por 3 jóvenes, uno de ellos menor de edad, que ya está libre porque solamente para menores de edad son 5 años. Y bueno, y son 10 años de lucha porque en el 2017 se logró una sentencia, se logra la sentencia, pero he estado apelando. Ha habido todo un proceso de lucha para poder, habían liberado uno de los agresores porque la jueza dijo que el video no era suficiente para mostrar que el video lo que mostraba es que él estaba en la escuela donde trabajaba, que era jardinero, y que los hechos, pues, no puede estar en 2 lugares, pero el video no se resguardó con la cadena de custodia, y en fin, se apeló y se logró que el video fue para liberar a uno de los agresores, el principal agresor. Pero aquí es importante ver los años que implica hacer justicia. O sea, son 10 años, sin embargo, la familia tiene que salir del lugar porque son baleadas su casa y ellos están en desplazamiento forzado en Nuevo León. Su mamá, cuando escuchó la brutalidad con que encontraron el cuerpo en la audiencia, el forense, ella pensaba que su hija era un tema de trata por el tema de tráfico de órganos, porque la destrozaron a la joven. Es difícil hablar porque a veces creen que esto es, pero es algo horrible. La niña fue violada y no se tomaron muestras de sangre para determinar si ellos
tenían una sustancia de droga. Lo que se sabe es que uno de ellos, o el principal agresor, estaba vinculado a la droga, a grupos delictivos, pero el feminicidio es importante que sepa, uno de sus principales características es la hazaña, la manera como someten los cuerpos de las mujeres y no necesariamente tienen que tener alguna droga para hacerlo. How can we make sure that these perpetrators are held accountable? Bueno, lo que se ha venido trabajando en México es contar con fiscalías. Es contar con fiscalías especializadas en materia de entender la violencia feminicida. Se han creado fiscalías especializadas de feminicidio en México. Es lo primero, porque se tiene que acreditar las razones de género. El operador de justicia debe de tener claro los contextos de violencia que pudo estar inmersa las mujeres, familiar o comunitario. Saber los actos de investigación, ¿no?, que se deben de hacer para acreditar el delito. Y pues tener juezas y jueces que juzguen con perspectiva de género. When it comes to violence against women, it's not just criminals that are gang members or, their family members. It's people who hold a lot of power as well that might be in high positions. How are those people held accountable? Is it harder? Pues es la impunidad total. Nos enfrentamos a mayor riesgo de las víctimas por su seguridad, porque en México hay mucha corrupción. Entonces, cuando tú tienes a que el victimario es un empresario, un político, ya ahí tú tienes una situación compleja porque va a estar protegida por las propias autoridades. Una violencia institucional porque se pierde el material probatorio y se vuelve más compleja. O minimizan los hechos. Y pongo un ejemplo. En México una mujer que era de Nuevo León, eso pasó hace como 4 años, pero ella denunció los hechos aquí en la Ciudad de México sobre tentativa de feminicidio, pero el juez determinó que eran lesiones y las lesiones, por lo tanto, liberó al agresor, que era su pareja, y acabó después de liberarlo. Él se escapa, que sabemos que está probablemente en Estados Unidos, era un empresario, y ella fue asesinada posteriormente cuando venía a una cita aquí en la Ciudad de México, porque ella seguía en el proceso por su propia seguridad, ella seguía luchando porque no lo hubieran liberado y la mataron unos sicarios cuando ella regresaba a su casa que él contrató. And finally, Maria, what more can be done to stop gender-based violence and violence against women? Pues nosotras consideramos que lo primero es visibilizar el problema. ¿Cuáles son esos obstáculos que siguen impidiendo que las mujeres vivan una vida libre de violencia? Tenemos que trabajar sobre la política de prevención. Estas políticas de prevención deben de ser mucho más diversas por la complejidad de los contextos que viven en cada territorio y que puede y está vulnerando la vida de las mujeres. Maria, thank you for talking to us on Now You Know. The work you do is tremendous. And thank you so much. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos a visibilizar el problema de la violencia feminicida en México. I want to know more about why femicide exists on such a global scale, and also
what we can do to help prevent it. Mariam Khan is here to help me with that. She's the United Nations Population Fund representative to Türkiye. UNFPA works to reduce gender-based violence worldwide, and she's here joining me today. Mariam, thank you very much for talking to us on Now You Know. I'm happy to be here with you today. According to the UN, in 2023, 140 women and girls were killed every day by a partner or relative. That's one woman killed every 10 minutes. What we know from the data that exists, and I want to really emphasize, the data is just a subset of what we have. In fact, most femicides aren't even being recorded fully across the world. So the statistics that you've shared, they're just the percentage of data that have begun to be recorded. And 60% of all femicides happen in the home, usually by an intimate partner or a family member. So from this data, what we see is that one of the most dangerous places for a woman to be is actually her own home. One of the safest places you should be is in your own Indeed. home. Indeed. You said something very interesting there. You said that some of the data, it's not recorded. Why is that? For femicides, we are now similarly across the world with experts learning what exactly are the definitions of a femicide. How do we register and record that? And right now, what we have is that in the civil registration systems, systematically, femicide, which is the killing of someone because she is a woman or a girl, is not being systematically yet recorded. So there are alternative means by which data is being collected. Some of it is femicide observatories. There is a recently introduced statistical framework on femicides, but that's not the whole picture. Why is this happening? Across the world, we know that we live in patriarchal societies for the most part. Gender inequality continues. I think while the world has made tremendous progress on acknowledging gender inequality, and a lot of laws, a lot of policies, a lot of strategies have come into place, essentially, the power balance rests in the hands of men. And essentially, across the world, be it the developed or developing world, the value placed on a female life is less. Some of this is overt, and some of this is much more subtle. So I want you to think of a pyramid shaped like a triangle. At the base, there is all sorts of social norms, practices, daily things that we don't even think about, a little joke that might be nuanced, that might make more fun of women. Above that, there is systems and structures, all sorts of things that systematically, through institutional norms, standards, and policies, might discriminate against women. And then at the very top, you have problems like femicide. So in this pyramid, at the top is femicide, but at the base and in between is all sorts of parameters that are social, normative, habits, systemic, which encourage this gender inequality or which support it. And little by little in different countries, measures are being taken to resolve and address these things. But they continue, and we're not there yet. No country in the world has achieved gender equality as we know it from a human rights perspective fully. Well, just like you just said, it is a global issue. Now, when we look at, where it's actually happening and the stats, 14 out of the 25 countries with the highest rates of femicide are in Latin American countries. So what's the reason behind that? Whenever we start understanding an issue, the data always increases first before it stabilizes and hopefully decreases. So we do have more information available about this particular issue of femicide in Latin America. The fact that there are femicides happening elsewhere, but they're not necessarily being recorded, and that when that happens, we will see the trend change in other countries also. But in Latin America, the feminist movement is very strong.
a lot of the frameworks around analyzing femicides, whether it is caused by intimate partner or family issues, whether it's caused by trafficking, whether it's happening due to sexual violence, whether it is happening due to criminal activity or drugs, whether it is due to political reasons, for example, denial of reproductive health care, or whether it's happening due to cultural norms, such as what in some places is called honor killings. So this sort of thinking and categorization is coming out of that region because the work is very advanced there. Well, let's talk about some of the reasons why this is happening. I mean, does it vary from region to region or country to country? The reasons for it do vary. And that's where I'll go back to my pyramid, which I do like to use as an explanation, because cultural patterns and behaviors do vary across the world. We know that. In some parts of the world, a woman or a girl can be killed by family members because she's choosing to marry someone that may be of a different family, ethnicity, group, caste. In other parts of the world, it could be because a young woman has decided to live on her own, or anything in between. So there are patterns and norms associated with cultures and traditions that influence what a woman or a girl is allowed to do. What is fascinating, though, is that so often the pride, joy, honor of a strongly patriarchal system rests in the body of a woman. And I think that's a very interesting phenomenon also. So in some parts of the world, now increasingly we're seeing that because of trafficking, drugs, or criminal or gang activity, there is an increase in the killing of female members of the opposition. And that's a different kind of signal that's being sold. But it still rests in the thinking that women are the property of men. How do we change this pyramid? At UNFPA, we believe very strongly in a 4-step system of prevention, response, addressing systems, and collecting data and evidence. And I'm going to focus on prevention. One of the most important dimensions is to work with men and boys. Because we do know that predominantly, overwhelmingly, women are killed by men. And so how do we engage with men and boys to promote gender equality, to encourage acceptance of a broader range of behaviors, rights, choices for women? And this is where the whole balance of power, the whole responsibilities within a social system come into play. Then comes response. We go into systems and structures. And there is a gold standard of the UN, which is called the Essential Service Package for Response to Violence Against Women. And this approach advocates that there is no wrong door for someone who needs help to knock at. Whether this individual, usually a woman or a girl, goes to the judiciary, to social services, to the health system, or to the justice system, or to police, she should be able to get specialized service for that area and a referral to other areas, so that protection for her and knowledge for how to protect herself is part of a systematic response that is made available. If you could give any advice to anyone who wants to make a change, what would it be? I would go back to the pyramid and I would say, whoever you are, wherever you are, whether you're a girl or a boy, whether you're a man or a woman, whether you've witnessed it firsthand, think of what you can do. It is incredibly important that we consider the base of the pyramid, and that's everyday behaviors, jokes, attitudes, how we engage, whether you're seeing something on a subway or whether you're seeing it at home, or whether you see something on the street. What is it that you can safely do without putting your own self at risk to shift a little bit the permission in public spaces or private spaces
for the loss of dignity or violence towards women and girls. If you are in a position of authority and responsibility and you're in a system or a structure that is responding to this, ask yourself how you can make that more survivor-centered or victim-centered. Individuals can make huge change. Mariam, thank you so much for joining us on Now You Know and for giving us your time. It was a pleasure to speak with you. It's a tough topic. Thank you for making it easy, and thank you for giving it the time. So now you know why femicide is a global issue and what we can do to help prevent it. A huge thank you to Maria de la Luz Estrada Mendoza and Mariam Khan for talking about this important issue. And of course, a special thanks to you for watching and listening to Now You Know.